daga nan? Rukayya daga Kumashi. Daga Kumashi kuka fito kuka zo nan yau. Ne farin cikin ku daban ne. Kwarai muna farin ciki sosai. Tun jiya muke garin ga. Saboda John muka zo garin ga. Tun jiya murna mu daban ne. Da kuka zo ya kuka gan taron yau? Mun gan komi daidai, komi ya tafi kuma daidai yanda ake so. Kuma Allah ya sa yanda ya zo muke farin cikin ga Allah ya sa farin cikin nan ya danwama. Okay, da wa muke magana kuma daga nan? Sunana Samira Moniface daga Kumashi. Okay, me kuke expect wurin wanga sabon president ko saboda me kuka vote me kuma me kuke so ku expect ya? Mun vote mai saboda ya taba yi kuma ya yi mun san abin da za mu samu wurin shi saboda shi muka vote shi. Kuma muna expect abubuwan da ya fadi muna yayi muna nan da ikon Allah ba da karfin shi ba da karfin Allah komi yayi fine albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba godiya. Da wa muke magana kuma daga nan? Alhaji Zahid daga Old Tafo Kumasi. Tun Kumasi kuka fito kuka? Me ya move ku tun Kumasi ya kawo ba? Abin da ya move muka zo nan ga saboda baban mu John Mahama inda Allah ba shi wannan nasara yau za a dibiya shi kan kujera shi ne muka zo mu witness wannan dibiya wanda wanga historic event muka zo mu witness. What is so historic about the event for you? Ya abin da yasa ya zama historic shi yasa shi ne wanda yake tunda aka yi Ghana ya zama president ya soka eje ya komo shi yasa wanga abin nan inda kana da raye in kana da lokaci ya kamata ka zo ka witness wanga abu ya zama history wata rana kai ka ga ma wani kamar wanga abu ya faru kan idonka. So ba ku gani kaman you are putting too much pressure kan government don saboda mutane da yawa sun vote mai saboda economy ya bata kaza within 4 years kuna gani kamar yaye? Gaskiya garin da inda aka bata shaka kai nan ya kamata mu yi hakuri. Mu duka mun sa abin da yanda aka bata kai amma da hankuri da iko Allah zai yayi amma ba mu bashi pressure da iko Allah mun tanye shi da addu'a kuma shi da kanshi ya sa abin da ya kamata ya taba yi bi iznillah zai koma yayi bi iznillah. Mun gode. Kuma mun gode kwarai. Da wa muke magana? Sunana Muhiba Isa. Daga ina kika fito kika zo ne? Kai kasuwa Zongo. Okay. Yau ne farkon ranar da kika taba zuwa inauguration ceremony ko kuwa? Yau ne farkon rana na. Kika zo kuma me kika gani? So far so good. Komi duka ya ta fine. Stand da muke so mu gani na mutane muke so mu gani kuma mun gansu. Kuma stand da muka plan da program da ya nan kuma na komi ya ta fine. Yasa gaskiya da mun ji dadi fa. Okay, so me kuke expect wurin sabon shugaban kasan da aka rantsar da shi? Okay, yanzu da kisan gari yayi zafi yayi. Yasa muna expect kaman president samu da muka samu John Mahama ya zo ya duba muna gari ya bari gari yayi sanyi kuma mu youth ga mun kare school da yawa ba su da aiki muke so yasa yau kaman yozo insha Allah ya kawo 24-hour economy kasan kaman ko ya samu aiki namiji na mace sofo yaro ko ya samu aiki yasa with that nan ko ya ji dadi. Okay, what are your final words? Menene magana ki na karshe da zaki ga ma sauran supporters na? Okay, so my final words is su wanda suka support mu duka Allah ya ba su sa'a wanda ba suke gida kuma suke duban mu kuma Allah ya ba su sa'a Allah ya jara John Mahama ya ba shi ilimi ya ba shi mutanen kirki wanda za su tanye shi su tanye Ghana don kisan kamar shi yana da hankalin nan bai da mutanen kirki bai yi yasa Allah ya ba shi mutanen kirki ya duba mu duka da yanda dai ko ya ji dadi Allah ya ba mu duka lada ya ba ki lada ya ba ni ma lada da dogon rai masu ji na kuma na gaishe ku duka na gaishe mana da babana da kannina mutanen kasuwa kun ji ni na gaishe ku salamu alaikum. Da wa muke magana kuma daga ina? Ni Hajiya Adamu ne suna na Hajiya Adamu. Daga na ko fito ko? Mun fito a Bavana. So yau dai na ga ku cikin wato kalasin NDC kenan na san kun members NDC ne. Haka nan kwarai. Kuma kun zo taya shugaban kasar Ghana haka nan mun zo mu taya farin ciki muna jin dadi Allah ya bar babanmu ya koma ya zauna kuma Allah ya bashi daukaka ya bashi karfi ya duba mu kuma ya duba komai yayi fine. Da yazo ga me kuke expect yayi makasan Ghana? To muna duban da mu duba dai kana economy kana dai yi komai yayi fine don wani bai duban wani
da kokari da yayi kyau komai ya sauka muna kasa a samu su sai kai masu kyau ke mu samu komai yayi fine da wa muke magana kuma daga nan to a wakse burin to assalamu alaikum ni ne Hajiya Fulera mata Alhaji Lawi me kuke expect wurin sabon shugaban kasan Ghana okay wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah da John ya zo kuma kan power mun san komai yayi komai da ikon Allah komai yayi komai mun san kamar tunda dai ya zo dai wallahi alhamdulillah komai kuma yayi komai insha Allah so jama'a kun ga yanda taron yau ya kasance kun ga yanda manya-manyan mutane daga kasashe daban-daban suka zo kuma kun ji bakin waɗanda muka yi musu tambaya sun nuna cewa wanga taron da aka yi yau kamar wani tarihi ne wanda ba taba yin shi ba da aka kafa a kasan Ghana yau kuma wani tarihi daban kuma da ke cikin taron da aka yi yau wato shine mataimakiyar shugaban kasa wanda take mace farkon lokacin da Ghana ta taba samun mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasan Ghana kenan sai sa matan Ghana duka da Africa duka wannan abin alfahari ne wurin mu kuma muna fatan wanga sabon shugaban kasan Ghana da aka dauka da sauran sababbin shugabannin da aka dauke su yau ga su rika amanan Ghana su taimaka Ghana ya ci gaba fiye da haka ku ci gaba da kallon HAFIZ TV. HAFIZ TV, unique every day.